So let us start. Sri Gurubhyo Namaha Hari Om. Bhadram Karne Bhisrunuyama Devaha. Bhadram Pasye Ma Akshabhiryajatraha. Sthirairangai Stushtvagum Sastanubhihi. Vyasema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaha. Swasti na Pusha Vishwavedaha. Swasti nastarchyo Arishtanemi. Swasti no Bruhaspatir Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Adhyayana pataraye asman Ishwani deva vayuna. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಗ್ನೇನಯ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ Ishwani devayunani vidvan Yodhyasmatyuhuranameno Oishtante nama uktim videma Om Teshanti Shantihi. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahman Nirakuyam Maham Brahman Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadhamirate Upanishadsu Dharma Emi Sandhu Evai Sandhu Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Swasti. So we are now going on to understand the most practical Upanishad among practical Upanishads of Veda. We are belonging to Yajurveda, the Krishna Yajurveda. The name of it, which we know, is Svetasvataropanishad. In the Svetasvataropanishad, we have lot of information regarding our goals of life and the means how best we can achieve our goals, and the problems that we may face, and we have to control and see that we are on the journey and able to realize the Paramatma, Brahmadeva or Brahman, the Supreme Self. So we are in the second chapter. In the first chapter of the Svetasvataropanishad, where there are 16 mantras, we have been given a lot of a comparison and also advice that Paramatma is constantly present, but may be not visible to you. Or he may not be present, but just because the God is not visible, you cannot deny his existence, and all that you are able to educate yourself and realize the Paramatma. That is exactly what we call as the Brahmopanishad. So we are just given introduction to the Brahmopanishad, and then in order to get hold of the Brahman, what are the methods? Most important for that is manas, to be kept under control. And if at all you want to control the mind, what is important is the yoga. Yoga is to harness. You have to discipline the mind, because basically mind is very much fickle. It can never stable. It can never remain stable.
something like a mercury. It's always mobile. That's why it is said the mind is like has the nature of gamana agamana sheelam, has got the character of mobility from A to B, B to A, and never constantly at one place. ಅದರಿಂದ ಈ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸವಿತೃ ದೇವತೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And that particular point we have understood, and we have made a progress up to the 5 mantras of the Dvitiya Adhyaya of the Upanishad. And further, we have a lot of information and also the training indirectly regarding the mind to be yoked with importance. So, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. What is that spiritual path? What is the spiritual path is again a question. Hinge navu andrenu, the spiritual path equates to conquering of the worry. Because we had kama, krodha, lobha, moha, etc. And we have a number of desires. And what is a desire? That is, a desire is filled full with the moods. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ಕಂಡೀಷನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೂಡ್ಸ್, then our desires are being appropriately diverted and onto the spiritual path. And if at all you want to progress in spiritual path, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ you have got to conquer the worries, because normally we will be saying, don't worry, and worries are not helpful. Like that we advise. But when once we are able to get control over the worries and be like that, then it's a spiritual path. And again, we have got also to be peaceful means we have to meditate. When we want to be peaceful, ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So these are all some of the things that are necessary in human life. And as they are being controlled or observed or practiced, so now in the 6th mantra, Agnihi yatrabhimathyate, Vayuhu yatradhirudyate, Somo yatratiridyate, Tatra sanjayate manaha. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ we are actually in the mantra pushpam text. Svetasvataropanishad is there at 296 point, the 2nd chapter. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರ ಮಹರ್ಷಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಥ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಹಿ, ಅಧಿರುಧ್ಯತೆ ವಾಯು, ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ ಸೋಮಃ, ತತ್ರ ಮನಃ ಸಂಜಾಯತೆ. ಈಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಕ್ವರ್ ದಿ ವರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆಗಳು, ಆ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪೀಪಲ್ ಡೈ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯೋಚನೆ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ fear ridden and all that, we try to do something for that. So here, abhimathyate agnehe, when we are able to activate the fire energy,
And when you are able to control the wind or vayu, that's why vayu yatra vidichyate andre pranayama ಮಾಡಬೇಕು. See, inhale, exhale, inhale, exhale. Now uchvasa, nisvasa, uchvasa, nirvasa. And swasu nirudja also to be there. So ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to have a regular. Then once you make your mind stable by virtue of controlling the air, pranayama, ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When the mind is not being adhirushtate, that is mind and heart, they are all connected. And ಆಮೇಲೆ ಯತ್ರ ಸೋಮಃ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರೇ? ರಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಬಂಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ when the soma rasa is overflowing, and that is plentifully available. When it is plentifully available, there the mind activity begins. And then in the next mantra, that is savitra prasavena jusheta brahma purvyam tatra yonim krunavase ahite purtamachipatu. So ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ತರಹ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೋಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಯೋಗ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಡಿಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ದಿ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು when you resort to yogic practice. ಏನು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮನಃ ಯುಂಜಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ 6th ಮಂತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 7th ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವೇನ ಸವಿತ್ರ ಜುಷೇತ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ impelled by the Surya Bhagavan, Savitri Devata, and try to accept the existence of the Paramatma, and then you become purified. And in the next mantra, tan titri runnatam sthapya samam shariram hrudi indriyani manasa sannivesya ಬ್ರಹ್ಮೋಡುಪ್ಪೇನ ಪ್ರತರೇತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೋತಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಯಾವಹಾನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಭಯಾವಹಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ. ಸೊ is otherwise Krishna, I mean Bhartrari said ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ every object has been tagged with the fear information. So that being that we cannot stop using them, we cannot neglect them, but we have to make use of them for our own personal and impersonal benefit. ಅದರಿಂದ ಉನ್ನತಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ, ಏನು ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಶರೀರಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ ಸನ್ನಿವೇಶ್ಯ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್, ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ movements and growth and prosperity and journey takes place. So a vidwan ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ
Vidwan pratareta udupena brahma. Vidwan. So any person who is learned, educated, and having the yogic controls, he would have to try, he would have to cross over the problems, because the fact about the mind, indriyas and sarira, they're all like the rivers. That is the flow. Flow means they don't stop anywhere. So when there is no stoppage for that, then that will be a cause for the bhaya. Bhayavannu avahane ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಯಾವಹಾನಿ. So brahmodupena pratareta. Pratareta means to cross over that. ಯಾರು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Who is capable of doing that? Vidwan. When you have the knowledge, application, and devotion towards this aspect of life, then they will be able to cross over and reach up the Brahma, the highest principle. All those rivers which have got current of water, they always convey or carry fear in us. ನದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. But we cannot neglect, but we have to make use of them for our own purpose and whatever we are. And now, so Vasan, please tell Amma, 9th one, if you have got text with you, is here text too? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್. ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಪೀಡ್ಯ. ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಇಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಃ. ಇಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ. ಇಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ. ಕ್ಷೀಣೇ ಪ್ರಾಣೇ. ಕ್ಷೀಣೇ ಪ್ರಾಣೇ. ಕ್ಷೀಣೇ ಪ್ರಾಣೇ. ನಾಸಿಕಯೋಃ. 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 ಉಚ್ಛ್ವಸೀತಾ. ಉಚ್ಛ್ವಪೀತಾ. ಉಚ್ಛ್ವಪೀತಾ. ದುಷ್ಟಾಸ್ವಯುಕ್ತಂ. ದುಷ್ಟಾತ್ಮಯುಕ್ತಂ. ದುಷ್ಟಾತ್ಮಯುಕ್ತಂ. ಇವ ವಾಹಮೇನಂ. ವಾಹಮೇನಂ. ಇವಾಹಮೇನಂ. ಇವ ವಾಹಮೇನಂ. ಇವ ವಾಹಮೇನಂ. ಇವ ವಾಹಮೇನಂ. ವಿದ್ವಾನ್ ಮನಃ. ವಿದ್ವಾನ್ ಮನಃ. ವಿದ್ವಾನ್ ಮನಃ. ಧಾರಯೇತ ಪ್ರಮತ್ತಃ. ಧಾರಯೇತ ಪ್ರಮತ್ತಃ. ಧಾರಯೇತ ಪ್ರಮತ್ತಃ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಶರೀರ ಒಂದು, ಹೃದಯ ಒಂದು, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ಈ ಸರಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್, ದಿ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ yet more? Because this is yoga is a process. In one day nobody can be a master. Yoga is a constant practice which will begin and which has got to practice and which will give us a beautiful ending also. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಗೇನ ಅಂತೆ ತನುತ್ಯಜಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯೋಗ, ಅಂಡ್ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಯೋಗ. ದೆನ್ ಮುನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದಿರುವ ಮುನಿಗಳ ತರಹ ಊಟದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ
ಆಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಮೌನವಾಗಿ ಇರೋದು, ಅದೊಂದು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ that you are going to be peaceful in mind, you are going to be on spiritual path. ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ಜುನ who just expressed all his worries, fears and problems in the first chapter. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ looks have become completely clouded because of the tears that dropped down from the eyes. And ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ. ಸೊ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೋಪ ಅದು ಇದು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. He got a pity upon all the Kauravas because he has to fight and kill most of them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಕರುಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕರುಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಇವರು ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. where it is necessary, there you have to exercise your karuna. A doctor, when a child is not well, when the child has got to be given some injection or some such treatment to be given to, the child starts crying. Satyanarayana, can the doctor leave the child like that only? And appa amma standing there, ಅಯ್ಯೋ ಯೋ ಮಗುವೆ ಮಗುವೆ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಥರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ, ಏನ್ರಿ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಇವರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಿ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ದಟ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಬೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಗರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಡಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಪೀಟ್ಯ ಇಹ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಸಿಟಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಆರ್ ವಾಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಪೀಟ್ಯ. ಸೊ ವಾಯು ಪೀಡನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನಪ್ಪ, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. After having arrested the breath inside, then you should release. In between the stationary time of the breath that controlled, your mind will be still. ಹೌದಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When you try to do some pranayama, ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ವಾಯು ನಿರೋಧನ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಪೀಡ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಪೀಡ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದಟ್. ಪ್ರಪೀಡನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟ. ಯುವರ್ ಚೇಷ್ಟ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಂಯುಕ್ತ. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕ್ಷೀಣೆ ಪ್ರಾಣೇ,
ನಾಸಿಕಯೋಸು ಉಚ್ಛ್ವಸೀತ. ನೀವು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆ ಬ್ರೆತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಲ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀನ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಇನ್ಹೇಲ್, ಕೀಪ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸನ್ಗೆ, ಮಹೇಶ್ಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರುವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಎರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಅವರ ವಾಸನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು 10-12 ಜನ ಹವರ್ ಮೆನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ದೆನ್ observe your breath and 2 or 3 times, then he would ask you to start pranayama. Especially now when Omkara pranayama ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, close your eyes and then take deep breath and control the breath and start saying Omkara. Omkara, yes. So ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಆ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ದಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೆತ್ ತಗೊಂಡು ಓಂ ಅಂತ ಆ ಮಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಈಸ್ ಋಗ್ವೇದ, ಉಕಾರ ಈಸ್ ಸಾಮವೇದ, ಅಂಡ್ ಮಕಾರ ಈಸ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅಕಾರ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಉಕಾರ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಮಕಾರ ಈಸ್ ಶಿವ. therefore ಐ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಪ್ರಣವಂ. And it's called Om. So 5 times, 10 times, 20 times, 30 times. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಣಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀನ್. ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂತೀರಿ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓಂ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಕ್ಷೀಣವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಷೀಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. And you must require the breath. Therefore, again you start. Once again you breath deep inhale. And a deep inhale ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಷೀಣೆ ಪ್ರಾಣೇ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಸನ್? ಸೊ ಕ್ಷೀಣೆ ಪ್ರಾಣೇ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವ ವಾಯು ಕೋಟ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೋ ಆರ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಮೃತಂ ಚ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಗ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣ, ಆಂಜನೇಯ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇರ್ ಆರ್ 12 kinds ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗಲೂ ಪಾಪ ಇವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ನೌ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Probably when he returns, he will be able to do it. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕಯೋ ಉಚ್ಛ್ವಸೀತ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೇಲ್, ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಹೇಲ್ ಏರ್ sufficiently, after keeping it for some time inside, then you can exhale. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ? ಸೊ ನಾಸಿಕ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಣಾ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್.
ಅದು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ವರ ವೇದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ವರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ತೆಲುಗು ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಮಂತ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ 337ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 337ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ಅದಿದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬುಕ್. 336 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವೈ ಐ ಚೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಉಪನಿಷತ್. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಉ ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಕಾರ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕ್ಷೀಣ ಆಗೋ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರೆತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣೆ ಪ್ರಾಣೆ ಹೆಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಗಾಳಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಗಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ, when there is a problem in the normal breathing. So actually apparatus for filtering the air is only provided in the nose. ನಾಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆ apparatus ಆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌತ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಸಿಕಯೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಏತು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, then you have to automatically take another dose of air through your nose, not through the mouth. So in fact in ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ there's also another when you take breath from nose and leave it through the mouth sometimes. So ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ we have so many modes and styles, and each mode and style of pranayama has got its own advantage working upon the benefiting our body stature. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 13th ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಘುತ್ವಮಾರೋಗ್ಯಮಲೋಲುಪತ್ವಂ ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ ಸ್ವರಸೌಷ್ಠವಂ ಚ ಗಂಧಶುಭೋ ಮೂತ್ರಪುರೀಶಮಲ್ಪಂ ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರಥಮಾಂ ವದಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನತಸ್ಯ 12th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋ ನಿಲೋಕೆ ಸಮುತ್ಥಿತೆ ಪಂಚಾತ್ಮಕೆ ಯೋಗ ಗುಣೇ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ನತಸ್ಯ ರೋಗೋ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ you yourself come to realize how practical is this Upanishad. Because unless
things are tenable for practice, you don't love that knowledge. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಋಷಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಈಸ್ ಋಷಿಪೀಠಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಋಷಿಪೀಠಂ ಮೀನ್ಸ್ this is the stable place where rishis have shared their knowledge, experience and realization. ಹೌದವ್ರೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಋಷಿಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿದ್ರ ನಾಸಿಗಯೋಚ್ಛ್ವಸೀತಾ. Generally, what is the danger of our body and breath control, breath process? ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ 5-10-15 ದಿವಸ ಸಾಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಮ್ ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಸನ. He says that and once you are done with, come to Namaskara Asana, keep them at your chest, and then afterwards you rub your hands. After make a prayer, rub your hands and touch your face. Then come down, slide down your hands upon the 2 eyes, press your eyes, the eyeballs for gently. Then come down, and then you open your eyes and look at your palm. ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ದುಷ್ಟಾಸ್ವಂ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಯೋಕ್ ನಂದನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಟ್, then the cart will not be on the road. Hello, Kerala builds because the ashwas are to be properly controlled. When not done, they will lead you into the ditch. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅಶ್ವಗಳ ತರಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಯಮ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ಸೊ ಮನಸಾ ನಿಯುಜ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ತಸ್ಮಾ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಯೋಗ ಮಾಡು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೋಗ ಟು ಅರ್ಜುನ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಕ್ವಪಾಯ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸಮಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ ಎ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆರ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ coming to fight with you on the opposite army, all those considerations become zero. Howda Satyanarayana avare? He is your Shatru. So you have to shoot your arrow against them and see that he is finished. For example, another example is, Ingella gottide, Nandan, Arjuna was refusing to shoot arrow upon Karna
because Karna had no astra in his hand and he was busy in trying to lift the wheel of the chariot which got stuck inside the earth. But Krishna insisted, this is the only prime time that you can kill Karna and be him, make him helpless. But for Krishna's pressing advice, Arjuna would not have shot. So he shot or shoot that arrow towards the Karna and finished him. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದುಷ್ಟಾಶ್ವಗಳಾಗಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಮತ್ತಧಾರಯೇತು. ನೋಡಿದ್ರ, ಅಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮಾಡೋದು. ನೋ ಜುಡಿಷಿಯಸ್, ನೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ನೋ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ. ಆದರೆ ಅಪ್ರಮತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೂಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ and so on, pratyahara, etc. We have got ashta and dharana, then samadhi. ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಹಂ. ಸೊ ದುಷ್ಟಾಶ್ವಗಳು, ವಾಹ ಅಂದರೆ ಜಟ್ಕಾ ಬಂಡಿ, ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಶರೀರ ಎಂಬ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಆ ರಥ, ಶರೀರ ಈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಟ್. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ನಂದನ್ ರಿಪೀಟ್. ಸಮೇ ಶುಚೌ. ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ గారు చెప్పండి. ಸಮೇ ಶುಚೋ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಹಾ. ಸಮೇ ಶುಚೌ. ಸಮೇ ಶುಚೌ. ಸಮೇ ಶುಚೌ. ಶರ್ಕರೌ. 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 ವನ್ಹಿ ವಾಲುಕಾ. ವನ್ನಿ ವಾಲುಕಾ. ವನ್ನಿ ವಾಲುಕಾ. ವಿವರ್ಜಿತೆ. 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 ಶಬ್ದ ಜಲಾಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಶಬ್ದ ಜಲಾಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಏನದು ಶಬ್ದ? ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಃ. ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಃ. ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಶ್ರದ್ಧಜಯ ಆಶ್ರಯಾಭಿಧಿಃ. ಶ್ರದ್ಧಜಯ. ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಶಬ್ದ ಜಲ ಆಶ್ರಯಾದಿಭಿಃ. ಮನೋನುಕೂಲೇ. 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 ನ ತು ಚಕ್ಷು ಪೀಡನೆ. ನ ತಚಕ್ಷು ಪೀಡನೆ. ನ ತಚಕ್ಷು ಪೀಡನೆ. ಗುಹಾನಿವಾತಾಶ್ರಯಣೆ. ಗುಹಾನಿವಾಸಾಶ್ರಣಿ. ಗುಹಾನಿವಾತ. ಗುಹಾನಿವಾತ ಶ್ರಣಯೇ. ಗುಹಾನಿವಾತ ಶ್ರಣಯೇ. ಪ್ರಯೋಜಯೇತು. ಪ್ರಯೋಜಯೇತು. ಪಯೋಜಯೇತು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಗುರುಗಳು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ, ಸಮವು ದೇಶೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೋಗ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜನರಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಭೂಶುದ್ಧಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಶುಚೌ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರವು ವನ್ಹಿ ವಾಲುಕಾ ವಿವರ್ಜಿತೆ. ಶರ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಬಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವನ್ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್. ವಾಲುಕ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವೆಲ್, ಇಸುಕ ಆರ್ ಅದರ ಕಂಕರ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಲುಕ. ಈ ಮೂರು ಜಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲುಕ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಬಲ್ಸು, ಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮತ ಇರೋ ಆಸನ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು 6 feet ವಿಡ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರಳು ತರಹ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವನ್ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬಂದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೀಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ. ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಶರೀರ ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Nobody can attack the fire. Fire is always pure and unattackable, unassailable. And again, ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಶಬ್ದ ವಿವರ್ಜಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗೋದು, ಕಾರ್ ಬರೋದು, ಸೈಕಲು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲು, ಇಂಥ ಜಾಗಗಳು ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಬ್ದ ವಿವರ್ಜಿತೆ ದೇಶೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಸಚ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಂಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, this is my yoga place, I close the door whenever I sit for my meditation. ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ we will be closing our eyes. You don't know what is going on outside yourself. ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಾಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಸೊ ನೀರಿನ ಭಾಗ. ಸೊ ನೀರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರ ನಿಮ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಜಲ ಆಶ್ರಯ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿವರ್ಜಿತೆ ಶುಚೌ ಸಮೇ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೋನುಕೂಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸು ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್
to get on to that kind of exclusively different situation. So yoga andre, it is not an easy job, but it involves a great kind of effort. Is it not? So manonukule and guhani vatasrayanena. So guha is the cave. Yeah? You should not torture or trouble your eyes much. So just to have a gentle press, if at all, to get more concentration quickly. Kannu muchkondru, a kann balls now pleasant press madidre, you get on into the yogic status. Anta heltare. Chakshupidane na manonukuletu arthvatala. So manassu anukulavagirbeku. Unless your ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? That's why Krishna in Bhagavad Gita ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇದು ಪರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರುಗಳ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಆಗತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ when we sit to understand how the Guru Svetasvatara Maharshi is trying to put us on the yogic platform. Yogic platform ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. When you get concentration, you are on the spiritual path. When you are on the spiritual path, you are able to master the worries. When we master the worries, what would happen? Mind will be at peace. Beautiful, alva? So, this is the pressure, this is the way out which Svetasvataropanishad is telling. So, ಇವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮನೋನುಕೂಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಮ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನಾನು ವಿ ಇ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮನಸ್ಸು ಆಫ್ ದಿ ಉಪಾಸಕ ಶುಡ್ ಸಮ್ಹೌ ಅಗ್ರಿ. ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಯೋಗಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ನೀಹಾರ ಧೂಮ. ನೀಹಾರ ಧೂಮ, ನೀಹಾರ ಧೂಮ. ಅರ್ಕ ಅನಿಲ ಅನಲಾನಾಂ. ಅರ್ಕ ಅನಿಲ ಅನಾಲಾಂ. ಅರ್ಕ ಅನಿಲ ಅನಲಾನಾಂ. ಖದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್. ಖದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್. ಖದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್. ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕಾಶೀನಾಂ. ಸ್ಫಟಿಕಾಶಚೀನಾಂ. ಸ್ಫಟಿಕಾಶಚೀನಾಂ. ಏತಾನಿ ರೂಪಾಣಿ. ಏತಾನಿ ರೂಪಾಣಿ. ಏತಾನಿ ರೂಪಾಣಿ. ಪುರಸ್ಸರಾಣಿ. 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 ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕರಾಣಿ ಚ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕರಾಣಿ. 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 ಯೋಗೇ. ಯೋಗೇ.
ಯೋಗೇ ಪೃಥಿವೀ ಅಪ್ ತೇಜಃ ಪೃಥಿವೀ ಅಪ್ಸೇದಃ ಪೃಥಿವೀ ಅಪ್ಸೇದಃ ಅನಿಲ ಖೇ ಅನಿಲಾಚ್ಛೇ ಅನಿಲಾಚ್ಛೇ ಸಮುತ್ಥಿತೇ ಸಮುತ್ತಿಕೆ ಸಮುತ್ತಿಕೆ ಪಂಚಾತ್ಮಕೆ 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 ಯೋಗ ಗುಣೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಯೋಗ ಗುಣೇ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಯೋಗ ಗುಣೇ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ನ ತಸ್ಯ ರೋಗೋ ನ ತಸ್ಯ ರೋಗೋ ನ ತಸ್ಯ ರೋಗೋ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಕೋಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಏನಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಾತ್ಮಕ ಪಂಚಾತ್ಮಕ ಗುಣ. ಈ ಪಂಚಾತ್ಮಕ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಾಗ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ. ಸೊ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಾತ್ಮಕ. ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಗುಣೇ ಪ್ರಮುತ್ತಿತೆ ಪ್ರವೃತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ? Bhairappa will ask the Guru, how do you know the Brahma? And how do you identify the Brahma? These are all some of the questions, Alva. You know, something like Arjuna, in 10th chapter of Gita, Krishna went on telling about his CV, Vaibhavam. But ultimately, no, people say differently. You please show me practically, are you that all? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನೇನಾ, ನೀವು ಯಾರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಶ್ವರೂಪಂ Arjuna was able to see any and everything of the nature and many more things in him, and therefore adu nod tashna Arjuna became spellbound. He has no speech for a while. Wonder. adanne innondu brief agi ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ is in the form of ನೀಹಾರ, ಧೂಮ, ಅರ್ಕ, ಅನಿಲ, ಅನಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ, ಐಸ್, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ ಸ್ನೋ ಬೀಳುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರೇ ನೋಡಿದಿರಾ ಸ್ನೋಫಾಲು? ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಆಗಿರತ್ತ. ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಾಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೈಟ್. ಸೊ ಆ ನೀಹಾರ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೂ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಈಸ್ ದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ Himalayan mountains, thereby you have got snow. When you go to Kedarnath, Badrinath, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸ್ನೋ ಲಿಂಗಂ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ನೋ ಲಿಂಗಂ and ಅಮರ್ನಾಥ್ linga will be 20 feet tall. As the days go by, it will become slowly ಕರಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗೋ ಸ್ವಭಾವ. ಹಿಮಾಚಲ ಸುತೆ ಹಿಮಗಿರಿತನಯೇ. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿವ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಮಾಲಯಿಕ್. ಸ್ನೋಲಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಚ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ there is a big snowfall. People bring the ice lingam and ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Anyway, I'm going far away. So ನಿಹಾರ, ಧೂಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್, ಅರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್, ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು, ಅನಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ವಾಯು ರೂಪ ಆಗಲಿ ಅಗ್ನಿ ರೂಪವಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಗ್ನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಖದ್ಯೋತ ಖದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್. ಖದ್ಯೋತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮಿಂಚು. ಸ್ಫಟಿಕ, ಸ್ಫಟಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಫ್ಲಾಶಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಫಟಿಕ. ಸೊ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಫಟಿಕ ಅಂಡ್ ಆಕಾಶಿನಂ ಅಂಡ್ ಏತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪುರಸ್ಸರಾಣಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕರಾಣಿ. ನಾವು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವ ಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಈ ಆಪ ನೀರೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀರಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಕರಾಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು? ವೆರ್ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗೇ. when you are in the yogic practice, all these things occur. So in the 12th mantra, I am now in the 11th completed. In the 12th mantra, a promise has been extended by the Guru, Svetasvataropanishad. Yenanta yoga guna is arising out of the Panchabhutas. Panchabhutatmakam Sariram and Panchabhuta Udbhavam Yogam. Adi yoga ke guna. Guna andre character. So the character of yoga is being given out from these 5 elements. And those people who are able to merge themselves into these things, to that yogic or yogins, they will not have roga. Roga ಅನ್ನುವಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪೀಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಲ. ರೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಜನ್ಮ ಜರ and tapta. So janma and jara also is taken as a roga. So na roga, and jara is the old age, aging. Right from the time of birth, the aging clock begins. Stop clock tarha, until you stop, press the button, the stop clock stops. Hange, when Paramatma says, enough life you have lived, you should exit anta our signal kotre, we are out from our body.
ಸೊ ಯೋಗ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ our yoga guna or the multiplication of the yogic stages depend upon the Prithvi, Appu, Teja, Anila, Ke. ಇವೆಲ್ಲ ಆ 5 ಅದರಿಂದ ಪಂಚಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಿ ದ್ವಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಜರ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ how at all this happens to people? Because the shariram, the body becomes completely filled with yoga, and that yoga is Agni. So yoga Agni ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ರು I bet somebody ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We are all fit because we do yoga every morning up to 7:30, 6 to 7:30, and every evening up to 7:30, 6 to 7:30 or something. So yoga ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ ರೋಗ ನ ಜರ ನ ಮೃತ್ಯು. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ what would your body become like? Agnimayam. Maya andre filled full with ಅಂತ. ವಿಕಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಗ್ನಿ ರೂಪವಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. And when once your body is like the fire, nobody can attack the fire. Nobody can defile the fire. That's why Agni is a sarvasuddha. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So there is one saying that ಕೂಪೋದಕಂ ಚ ವನ್ಹಿಶ್ಚ ಮಾತುಃ ಸ್ತನ್ಯಂ ಚ ನಾನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಶುಚಿಮರ್ಹತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ವೆಲ್ ವಾಟರ್, ಬಾವಿ ನೀರು, ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, and ಅದೇ ಕೂಪೋದಕಂ, one he andre Agni, and then next one is the matuhu stanyam, the mother's milk. Your pasture, Louis pasture, only when you crash milk from the cow teats directly, no pasteurization. But ಸ್ವಲ್ಪ time lag kotre, you have to heat up the milk, and the milk, cow's milk especially, when you heat up, it will not, however many times you heat the milk, it will not lose its vitamins. But as a contrast, buffalo milk anna pade heat madre, it loses all the minerals and other contents, and so it is not. And moreover, buffalo milk will be thicker, cow's milk will be thinner. Adrinda illi ಈ ಶರೀರಂ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಭವತಿ. So I think I can stop here. I crossed the time. And so, Heli Om Swasti. Om Swasti. Sahana Bhavato. Heli Babu. Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Saha Viryankaravavahe. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.